1 p.m. news, what happened in our country and also international. My name is Videlis Njoki, and that is my sign name. Sign language interpreting, the voicing is Gideon Minor. On to our first news item. The government has announced plans to enhance livestock farming using modern technology as part of efforts to strengthen the rural economy. Speaking during his visit to the Baladna Food Factory in Qatar, the official said the ongoing initiatives have improved livestock production by 45% over the past 3 years. He noted that livestock farming remains a key pillar of the national economy, with the dairy sector producing an estimated 5.3 billion liters of milk annually. He further urged foreign investors to consider investing in Kenya to help expand and modernize the livestock industry for sustainable economic growth. You see the government's initiative to encourage people to continue in livestock farming so that they can improve the economy and to become smart and also help the economy to develop. And I believe from this initiative and the implementation in the counties and in our country, it will help us to influence other people to join farming and also get motivated to joining this sector. On other news, 2 people have died, while 5 others are in critical condition after consuming suspected poisonous illicit alcohol in Gitana village, Igembe North, Meru County. Reports indicate that one of the deceased, who was also the brewer of the alcohol, is believed to have laced the drink with poison before sharing it with others. The survivors were rushed to hospital where doctors say they remain in serious condition but are receiving treatment. Meru County Commissioner Jacob Ouma has issued a stern warning to the area chiefs, accusing him of taking bribes and turning a blind eye to the brewing of illegal alcohol. Residents have blamed local securities officers for negligence and failing to curb the illicit trade. Na hii fombe ni wakubwa wetu ndio wanaleta fombe kwa sababu ya kukula ongo. Sasa tunasema hivi, wakuu wetu wakubwa wakuja watuangalilie Gitana kwa sababu tunaona tunaisa kabisa. Mtu ameajiriwa anapewa shilingi 20, hata nilisikia si hata 200 yote, hata ukimpea 20 anakuambia endelea. Na tumekuja kugundua viongozi wetu, hata ukikuja na sumu ile inaitwa hata ile ndawa ya kunyunyizia samba, ukimwambia sika 200 ni kunywa, anaweza kuambia kunywa, hiyo ni shida yako. Kutoka leo tarehe 5 mwezi wa 11 watu wa Gitana tumeiza. Nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe imewachwa kupambana na watu. Komanda ya polisi, angalia moja kwa moja the police establishment ambayo iko within itoke hapa, mtafute askari mpatie watu ambao wanaweza kusaidia nani? Kusaidia wananchi. Na wale ambao nasikia wanataja sijui machifu, sijui watu gani ambao wanahusika na hivi vitu, wanaokota pesa. Mimi nawahakikishia kwamba wao sasa tutawapa kibali cha kuja wakote hizo pesa, lakini bila nguo ya serikali. Alafu tutafute watu ambao wanaweza kufanyia wananchi. The 2 people who died, we send condolences to the family
and the remaining that are continue getting treatment in the hospital, we wish you a quick recovery. And also, these are lessons to learn so that the citizen and the people who are around that area, please, you just take heed and be careful with the alcohol that you're taking and how it's made. And then, so that we can avoid these problems. And also to the security officers and also chiefs, let us just follow the law and not accept bribery so that we can save more lives or to avoid more deaths to occur. On other news, the ward representatives from Kericho County have demanded clear answers over the low tea bonuses paid to farmers in the western parts of the Rift Valley. The leaders said tea farmers have continued to receive minimal bonuses for years despite their significant contribution to Kenya's tea industry. Speaking to the media, the MCAs expressed concern that the low payment have demoralized many farmers and negatively affected household incomes in tea-growing regions. They urged the Kenya Tea Development Agency, KTDA, to explain the reported 14 billion Kenya shilling debt allegedly owned by tea factories in the West Rift Valley region. The leaders further called for an independent investigation to establish the cause of the low payment and to ensure that appropriate measures are taken to guarantee fair compensation for farmers. They emphasized that the tea sector should be managed transparently and with integrity so that growers receive full benefit of their hard work. We have noted that KTDA to give a detailed explanation on the loans of 14 billion Kenya shillings that was obtained from the east of Rift on to the west of Rift factories. The KTDA directors from the west of Rift the other day did not give an account of the 14 billion obtained from the east of Rift. So we expected the directors to come out and say, allegation 1, this is the response. Allegation 2, this is the response. Allegation 3, this is the response. So it's as good as they are confirming that what the director said is as good as true. So West of Rift directors, please come out and tell us what is the cost of manufacturing a kilo of made tea in each factory. We need a serious audit. The billions of money that was borrowed for paying of farmers, we need to know the status of that money, because it is a serious concern that you are borrowing money to pay farmers. And you know very well that when you borrow money, there's a cost of credit. So I want to ask and support the peers that we are behind you in this process of asking for audit across our factories. The concerns of the farmers from Kericho and for the tea factory, their benefits and their bonuses have been paid very minimally. So people are very excited to do farming, and they are very demotivated in doing farming because it has been hard work, but with low benefits and with low bonuses. The MCAs of the areas are really lobbying, and I believe if they continue with the same spirit, people will be paid their dues, because we hear about the loans that was being taken, but how it was implemented and how it was used, that remained very unclear. So let us, the people who are in authority and people who are actively involved, to take action and also to avoid that sector to be affected. On other news, the ongoing Maa cultural celebration in Amboseli have provided a great boost for local businesses, especially the beadwork industry and other traditional crafts. Women selling beads and handmade products say they are recording increased sales as thousands of visitors attend the colorful event that showcases the rich tradition of the Maa community. They are now calling on the government to strengthen markets
for beads, products to help improve their income and sustain the cultural heritage that attracts both local and international tourists. Majina yangu ninaitwa Rose Ketere, natoka Narok County. Na tulikuwa tumeandaliwa hii Cultural Week na tukawekwa, ngawa tunasema sisi wa mama ya Ushanga Initiative tunaomba sana tuwe tunahesabiwa, kwa sababu ukiona saa hii culture yetu, ukiona hata soko uone kila mtu, hakuna mtu anaruhusiwa hapa kuingia bila shanga ama bila shuka, au uwezi ingia. Na hata jana wewe ulisikia tulisema leo hata mwanaume hawezi vaa long. Leo ni free na anavaa shuka na shanga. Na hiyo kazi yote inatengenezwa na wamama. Nilikuwa tunaomba national government, county government, ili tupate kuwezeshwa tukiwa women, kwa sababu Ushanga Initiative imekuwa ni kitu iko na market all over kwa Kenya na hata nje za Kenya. Lakini tuko na challenge moja, hatuna soko ya kuweza kuuza hizi vitu. Na tunashona, wamama yetu wamejitolea kushona. Ukiona hii soko tumejaa kutoka Narok County, Samburu, Kajiado, Ildiamus, Nakuru, Kwale, Pwani. Kila mama amehusika na mambo ya ushanga. Na hii culture kukua inawezeshwa na wamama kushona hiyo shanga. Kwa sababu culture hawezi kuwa kama hakuna shanga. Ukiona hata gavana wetu jana vile wameng'ara, wamefaa Kimasai, wamefaa shanga. Kwa hivyo tunaomba baba yetu wa taifa, Excellency President, atukumbuke wamama kwa mambo ya Ushanga Initiative. Hata nasi tuwe tunatengwa kwa kutengewa kitu ili tuwezeshe na tutafutiwe soko, kwa sababu hii shanga zetu imekuwa na marketing lakini hatuna soko ya kuuzia. Haya, asante sana. Kama tourism wanakuja kwa sababu ya shanga. Kwa hivyo Robert nasema mtukumbuke, na hata county government watukumbuke wamama ya Ushanga Initiative, tuinuliwe, tusapotiwe na hakika tutasonga mbele. Jina yangu ni Priscilla Seno, nimetoka upande wa Narok. Changamoto mingi sana tuna face tukiwa wamama wa mashanga ni hatuna soko. Tunaomba serikali yetu tukufu ikiongozwa na President William Samoei Ruto utuangalie hapa, kwa sababu sisi tunaamini utamaduni haiwezi kuwa kama bila ushanga. Ukitaka kutambua Masai ni mpaka afae shanga, ni mpaka afae shuka, na akiwa na hizi vitu zetu sasa utatambua ni utamaduni. Kwa sababu sisi wa mama tunategemea hiyo kasi ya ushanga ndio tupate school fees ya watoto wetu. Kwa hivyo tunaomba tu serikali yetu tukufu itujengee soko na iweke first priority mambo ya ushanga, kwa sababu ndio tunategemea tukiwa wamama wa maa. Sisi tukiwa wamama wa maa hakuna biashara nyingine tunajua zaidi kushinda hii ya ushanga. Na tukiwekwa kipao cha mbele, tukijengewa soko iweke hii biashara yetu ikue value, tutakuwa pia sisi tunafurahi na vitu zetu itapata market. So tunaomba tu serikali yetu ituangalilie leo, kwa sababu hiyo kitu ndio tunategemea tukiwa wamama. Kwa majina ni Antonia Milanoi, mimi ni mkazi wa Kajiado County, kijana a youth leader in Kajiado County. Lengo letu la kukuja hapa hivi kwanza kama vijana ni kuamplify sauti za vijana. Kuna vijana wametoka shuleni kwa sababu ya kukosa karo, kwa sababu za mimba za mapema, na wakikuja huku nje wanabaki na swali moja: mapato yao watatoa wapi? Sasa wanaingia kwa hizi shughuli za kutengeneza mashanga as an income to their families na pia jamii mzima. So wakianza kuingia kwa hii mashanga wanapata pia soko iko limited. Soko kama ya Masai Market in Nairobi hawaja prioritize the marginalized communities kama the Maa Nation. The Maa Nation ni wao ndio wako identified na hizi mashanga. Wakipewa kipaumbele kwenda kufanya masuala yao ya kuuza mashanga pale, itatusaidia pia sisi kuestablish ourselves na pia kuwezesha economy ya Kajiado. Pia hiyo soko ikiweza panuka zaidi, tutafutiwe market za nje, zitakuwa mzuri sana kusaidia vijana wale wenye wamejihusisha katika kutengeneza shanga. You see the promotion of the Maa culture and their heritage to make sure that the beadwork
and also craftsmanship. They are able to sell and make a profit. That's a way of promoting and also representing and respecting the culture and also our country, so that they can be represented outside the country. On other news, sugarcane farmers from Bumula constituency in Bungoma County are calling on the government to intervene and resolve crisis at the sugar sector following the unexpected closure of a local cane weighing station. The angry farmer said the closure is part of a plan by a private investor seeking to force them to deliver their cane to Nzoia Sugar Factory, opposite to their long-standing practice of supplying Mumia's sugar. They warned that move will destroy the region's farming economy and block small-scale growers who depend on sugarcane farming for their livelihoods. The farmers urging the government to act swiftly and reopen the weighing station and allow normal operations to resume. Na watu wa Bumula hii kuanzia Muanda huko walikuwa wanapeleka miwa yako Mumias. Miwa yao ilikuwa inaenda Mumias. Hii way bridge hii imejengwa na ushuru wa watu wa miwa wa Bumula hii. Mzee pili hapa anajua. Na tunataka hii way bridge ibaki hapa kwa sababu one, itasalisha kazi. Kitu ya pili, itasaidia mkulima kujua amepata tani ngapi. Wewe tu mali ya wakulima ya Bumula hapa upeleke huko Mumias huko siji wapi huko, hapana. Mimi nalima miwa, napeleka Bumula way bridge. Ni karibu sana, nachachiwa pesa kidogo sana. Hasa nashangaa wanakuja kufunga mlango ya way bridge eti kwa sababu ya Rai. Rai ametokea wapi? Hapo nyuma Mumias walipofunga ni kampani yao. Tuliteseka na West Kenya. Wengi tulingoa miwa. Ni wakulima was developed. Na kama iko developed, mbona Rai anaruka kutoka huko bila kupitia kwa county government ya Bungoma ili akuje kufanya mna gani? Kufunga hii way bridge. Rai usipofuata sheria, nasi tutafuata sheria zetu kama wakulima wa Bungoma, na hata Bungoma hautapata.